Refugees in their own country, displaced not by war but by violent heavy rains which damaged their homes and washed away their crops and livestock. Most parts of southern Malawi have been hit by floods, displacing an estimated 30,000 people, destroying homes, washing away crops and livestock. Ifedi tikhala ndi njala chifukwa tinadalira kuti mwina ano April tikolola koma ano minda yathu yakokoloka chochita tilibe moti panopa tikufuna thandizo akanapezeka kuti atithandize. Everyone here has a story to tell of what happened on that fateful day. Kuno kunachitika ndithu mvula inavumba yowirikiza inavumba at least almost 5 days. Ndi madzi anapita ambiri, ndiye nyumba zinagwa andi anthu m'minda mwawo muona chimanga chonse chinadusa, ndino mavuto amene ali kuno zinali chonse. Madziwo uje ni mvula inaza menya kwambiri ndezi zikone kuti nthapo yochokera mvula kanene yochokera kumpoto ndiye inazamenya kwambiri khoma ndezi zikonera kuti zonse nyumba yonse inayo. Njala ya chaka chatha inali ya zuwa. Njala ya chaka chino ndi mmene ikuonekera ikhala ya madzi. Madera ena ndiye na chimanga chatha kukokolola madzi. Moti pakali pano madzi akusefukirabe. The most affected disaster areas are Mangochi, Palombe and Sanje districts. The flood victims have taken refuge in schools, living in tents and using these as their kitchens and bedrooms. In these flood-affected areas, there is an urgent need for food, emergency shelter, medical supplies, and other non-food household items such as blankets, buckets, and pots. The persistent rains have also destroyed roads, making access to flood areas difficult for the deliverance of relief materials. The flooding has also compromised access to safe water, sanitation, and overall hygiene in the affected communities.